Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. All right, a very, very good evening, ladies and gentlemen. Amanya Gange, Peter Rogers, Studio. Era ni wola ba nonga ntuddemu omumbejja aluwe Delirian atali bulungi mumbeere ezitali zimu na zimu, but I'll be sitting in, and the funny part is that I don't know Luganda that well, so that means we'll be switching here and there. We'll be talking some Luganda and then some English tugezeeko okweyamba ekirungi abagenyi bange bonna bamanyi Oluganda, and the rest of you at least should be able to know some, little bit of English so we can move together. Olunaku olwaleero ziri ennaku 21 mwemba siri mistaken, yes, omwezi ogusooka January, I'll speak English, January of 2022, and we are here again to inform the country together with you along. You see, it's important that all of us, as we move along and as we advocate for a better space that we live, we all get informed all together. So kyemanyi nkikutegeeza naawe kyomanyi n'okintegeeza ne tuba nga ffenna tutambulira mu mbeera ey'okubanga tumanyi kye tukola. Abagenyi abaze are brilliant young men who have been here before. They have deliberated a number of issues. And today, again, we come yet again with some pressing issues that are happening currently. And we'll be looking at a number of issues, one being the rising fuel prices, the implications they have, the way forward and how to go about that, and maybe how to have overcome such crises moving forward. And we'll also talk about hawkers, of course. We have had some messages put across that all hawkers across the country by the Minister of Security. He said that all hawkers should stop doing that. If you only want to do business, make sure you do it in the trading center. Those in the capital city, hawkers were banned, so you're not allowed to operate on the sidelines. They said you relocate to either Wandega Market
or the Wasafi. So on those issues tukoze tutyo okulaba nga abantu abo babadde bakola business zaabwe mu makubo ne mu Kampala babeerawo ne babanga nabo they move their livelihood, they don't lose their livelihood as they have been. I don't want to say much. My name again is Roger Suriabo and this is The Voltage. I'm going to begin today from this side, the gentleman who is a supporter of FDC, a staunch one at that, Mr. Mayanja Robert Wels Mukajanga, if I'm not mistaken. Mr. Mayanja. Thanks for baso. Nange nesimye okunchaza ku Voltage and nebaza bwebaza management mwebale kuma mutindo. The Voltage is really penetrating territories and quality ne content nunje chenkanidda. Njaga kwebaza proprietor, the brains behind these initiatives. It's a testimony nti abantu abato, young people in a conducive atmosphere bayina kye basobola okukola nga kigattako ku ggwanga. Mu Uganda embeera si esinga obulungi, but even under these challenging circumstances wabaawo ekikoleddwa ekifaanana nga bwe kiti, I think it is worth mentioning. Olwaleero nga sinnabakwerabira waliwo omugoberezi wa show za digitoko zonna naye nga ndowooza temumulicogonizinganga abeerako ayeyambisa platforms, ayeyambisa accounts ez'enjawulo, naye buli show gye muwanika abeera yagiraba Mwami Ibrahim Kasozi yaliko MP wa Makinde East. Yanga nti obeerayo eyo naye nange mba ngoberera ne temusobola mwekola ki kundaba. So Honorable Ibrahim Kasozi nkyemanyi nakati agezaako okugoberera what is going on. So neesiimye okunchaza ono lwaleero. Toyanza naffe so kubanga okkiriza osiimye okujobereko naffe and to share that wisdom with us. Oluuyi luno ninako abaami babiri, mukulu Kasule naye agenda kweyanjula just a little bit. Week ebadde etya tuli mwaka mpya gwakatambula gutya ne bunyole eri gyova abantu bali batya abeeyo n'ekibiina mwogwa mutambuza mutya emirimu. Nja kusooka okwebaza ssebo olw'okutuulamu mu programu ate n'okubeera ng'otulambika bulungi kuva we tutandise we twatuuse wano n'okulaba nga tutandise show eno. Ne neebaza ne Katonda atusobozesezza okulaba nga tukyasobola okussa ne tubaawo nga tulina kye tugatta ku ggwanga lyaffe, era n'ennyongera n'okwebaza management ya The Alternative okulaba nga mukuumya omutindo ate nga buli lunaku olukya omutindo gweyongera okugenda waggulu. Awo n'ensaba bannayuganda abatannaba kutegeera mu business baleete obulangu kubanga kati budde buno digital kyekoze eki kyekiriko buli kimu kyonna abantu kati tetukyasasulira ssente kashi tukozesa so abantu mbakubiriza aba business ez'enjawulo mulete business kubanga kati abantu bonna be munoonya bali bakozesa this kind of technology. So ate COVID yatulaze ate batugamba neyo gye yava kikyali ekigendererwa abantu bagetinge digital. So kati abantu balete business tulabe nga twongera okutambuza initiative eno ate nsuubira kyekola egatta ku ggwanga lino naddala nnyo eyo generation kubanga there is a very big question in this country, that generation question, okulaba nga eno generation nayo yekkiririzaamu nga yo, because you see it's also not easy generation no eno kubeera ne media house yenkanidde bweti ate nga managing what this kind of generation ate nga ya The Alternative digital. So mbebaza nnyo ate nenebaza n'abantu b'ebunyolo gyenva okubeera bagumu n'okugumiikiriza kubanga bingi ebitagenda bulungi, beeyi z'amafuta mu ggwanga lyonna yasookera ebunyolo abantu ne balowooza mbu tuli mu mizannyo, naye twagenda okulaba nga ne Prime Minister avudde yakkiriza naki. So abantu bongere okubeera bagumu beekwase Katonda kubanga twagamba twakkiriziganya ffenna wano ku sheeno mbuno ffe nga mmoto yaffe for God and my country tuliwo ku lwa Katonda, teri kirala, teri ataasa naye Katonda yekka yayamba. Amannya nze Ismail Kasule ate nga ndi mukwanyaganyi w'ekibiina kya Alliance for National Transformation okuva mu bitundu by'ebunyolo. Abantu b'ebunyolo babatumidde ate bafollowinga nnyo show eno. Toyanze mukulu Kasule, honorable, in fact, if I am not mistaken, to be. Kuba wa aspirations for some reasons nezitayitamu, but we assume that you still have those aspirations. Waino kubanga abantu b'ebunyolo bali bakukkiririzaamu okugamba nti oyinza obeera omukulembeze waabwe. Tugenjagala kwaliza omukulu Kyaguba Robert Katongole, tulina ba Robert babiri wano, omukulu omu yono gwenyaliriza essaawa zino. Njagala oyogereko naffe ssebo
bw'obadde omwaka omupya gukututte gutya ne mu kibiina emirimu gitambula gitya eyo. Okay. Bannayuganda mwenna abatulaba mu ggwanga Uganda n'ebweru bw'eggwanga tubaanirizaako ku mukutu olunaku olwaleero. Kyaguba Robert Katongole ge mannya muna NRM era omuwagizi wa President Museveni eyaleeta emirembe mu ggwanga Bannayuganda gye yeeyagaliramu okuba nti musobola okuba mutuula omuntu n'ovuga okuva ebunyoro ku bbeeyi y'amafuta gye tulimu n'otuuka mu studio. Ate muganda wange bwana Rogers mu Buganda tulinamu wogamba nti Robert asiimye okujja okubeera naffe. Omukopi tasiima kimukakatako okubeerawo. Omukopi kimukakatako so bwana Mayanja asiimye okubeera naffe kimukakatako okubeerawo. Kabaka yeka yasiima oba kyabazinga wa Busoga asiima mpozi n'abalala. Anyway Kyakuba webale kuyiga bulungi Oluganda. Kyakuba tukwatidde ensobi mu Luganda. Nze Katongole neddira nti so ebirala byonna tusobola okubinonooza. Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga tujja kubasanyukirako abatuse ku makula abatuse ku masanyu then n'abo abafunye ebizibu tujja kugamba nti Mukama Katonda bw'atu bwagera ebimu yabireeta ate tewali kijja awatali nsonga. Therefore gwe tugamba bugambi tukwase Mukama Katonda ebirala byonna bigenda kujja. Baganda bafe ab'omu kibuga abali ebweru w'ekibuga nga naabo onyigirizibwa embeera gye tulimu ey'amafuta bino ebimu nga bwana muganda wange bwakyogedde wano owehoima amafuta gye gava ali mu Oil City olaba naye atandika okukaaba kati olwaffe tukole ki. Anyway bigenda kuggwa byonna Omukama Katonda bw'atyo bw'abikola so weekwase Katonda. Abagenda okusaba olunaku olw'enkya Sabbath yatuuse dda mbagamba nti muteeke mu mikono gyammwe ffe tukyali mu studio kyemanyi naffe mutusabire tusobole okutuuka ewaka tukwase Sabbath. Tweyanza nnyo mukulu Kyaguba siri Muganda Kyaguba nwanako nange ng'omuntu abeera Uganda niyo Buganda okubaako kyempisaawo naye olwoyogera lumala nzikiriza okunnungamya. Njagala twogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era njagala tandika na mukulu Mayanja. Emabegakaawo omwaka oguwedde mu Desemba 2023 ada sisi we Kampala mukulu Hud Hussein yayimirira n'agamba nti bahawkers bagenda goywa mu mwaka guno with effect from this year. Bahawkers ne ba peddlers bana abatembeyi mu Luganda ndoza mbanchita bagenda kubanga bagoywa ku makubo mu Kampala abatembeyi ebintu ababitambuza abatundira ku makubo babiringa bagenda mu butali gye babatundira omuli Usafi he mentioned too Usafi ne Wandiga market. So ekintu ekyo ate recently this year mukulu minister wa security Jim Muhwezi n'agamba nti the hawkers and peddlers are masquerading as business people yet they are baziba misango n'agamba with effective immediately balekerawo kubanga batambuza ebintu maka g'abantu. Moves ezo olowooza zirekawo abantu nga bano ababadde nga they are looking at those as their livelihoods, the source of income. Those are mothers and fathers who have families to feed. Abantu abo olowooza babeera balekeddwawo. Well, nze bwenti bwe mbiraba nayogerako ku show wano kyokumala emyaka 35 Uganda kyokka kye tubadde tukolerera is stability of state. There is nothing else we've done from 1986 to date. Omulimu gwokka gwe tukoze is stability of state. Kati eyo webanga yebadde common objective ebirala bibadde accidental. Infrastructure development and what have you, those are accidental. Nenga omulimu omukulu ennyo gubadde stability of state. Now nze mutima gwange nawewedde when nawulidde statement za minister wa security because mbadde neebuuza all of a sudden kiki newankubadde nga weekiri kizze kibeerawo ebisanja nga 3 emabega abatembeyi babeera mikwano gya mwami Museveni
mu campaign era agamba abantu bange abatembeyi bange naliko mu meeting emu Minister Misa Kabanda kati ye Minister wa Kampala ng'akunga abatembeyi okugenda okuwerekerako President Museveni mu anti-corruption walk. Kati mu batembeyi Mayanja ninamu omukono mulimu organization bagita Fuba Tukole Hawkers and Street Vendors Association. Nkoze nabo, nkola nabo. So eyo gyenva okutegeera issue z'abatembeyi. Nawe bali bagenda meeting eyo bampita ne bagamba Minister bw'abayise nti ye nange nengenda mu meeting eyo. Minister n'abagamba mukimanyidde ddala bulungi nnyo nti abatembeyi Kampala muyimiriddewo ku lwa Museveni. Era mukwano gw'abatembeyi nambemu Museveni naye yali mutembeyi. Abaga nti kakati president waba alina olutalo olw'okulwanyisa enguzi abatembeyi bwe mutayimirira naye neebuuza ku bigambo bino ba owekitiibwa Misa Kabanda ali Kampala oba asula Juba. Kakati ebigambo bya Minister wa Security tubikube mu tochi. Ekituufu kiri nti naga nti bw'oba okola n'ekibiina ky'FDC obeera kumpimpi ne gonja wakalira information ogifuna ekwatagana ne Uganda. Ekituufu kiri nti ekigobya abatembeyi ekibakubya emiggo ku mulundi guno si lwakuba nti twagala kibuga kiyonjo tukiyonjezaani no kino kibuga kyaffe. We can't have a smart city with dirty people. So if we want a smart city, you start with you first of all okola omulimu ku bantu. Abenaalemu batera obeera n'ebigambo ebirungi naye ate ne babikozesa kibaliga. Bajja ne baleeta ekigambo kye bayita mindset change. It's a good phrase. Ni nabo bennyini tebakikiririzaamu. Now, if you want a smart city, you first of all work on perceptions of the people. You have first of all to change the mindset of the people. Bw'oba olina abantu be bayita ba middle class abakola ku KCCA mu MTN abakola mu authorities ne ministries ne organizations ba elites, you know. Naye nga nabo bennyini nyini tebagala gula mu supermarket bagala gula ku nguudo. You can't have a smart city. Kati mindset zetukyusa za bantu no. Batembeyi batukyusa. Kiki kyengezaako otegeeza wano nti arguments eziforwardingiddwa RCC Hood tezikwatagana na statement ya Minister wa Security gye yakoze. Eno fatiike eriwo si yakulongoosa kibuga. Eno fatiike eriwo Minister wa Security atugambye they have smelled a security threat. Ate nakugambye nti myaka 35 kyokka kye tukoze is state stability. Ngenda kozesa ekyokulabirako ekiri vulgar. Singa gavumenti ya Uganda erikeera enkyanga threat bagigambye yekwese mu chache na Mirembe oba erubaga bagenda kubawo bomu. That is how serious they are as far as the objective of stability of state is concerned. Abantu ababeera ffe mu Uganda kati tetwetaaga stability eyo. No. The stability of state sometimes could be perception. The threat against the state sometimes can be perception. Okimanyi wano bomu ezavuga twapanikinga ffenna ne tudduka ne twogera ebigambo. But after some time waliwo omusajja abeeranga mu Daily Monitor agamba nti yakola ear to the ground. Once we put the ears to the ground twatandika owulira za analysis. Waliwo n'ebitongole ebiri international Scotland Yard, Federal Bureau of bajja ku ground wanaga naye which type of a terrorists invest in a bomb of that magnitude? Nebanga tena specific target because eyoku CPS yali eragawo yali mu luguudo wakati neyoku parliament yasinga okunsanyusa yali targetinga muti. It was such a powerful bomb targeting a tree. Now as time passed on twali realizing and kanonako kali cooperation, we need a very good excuse to go to Congo. We have gone to Congo, nebili e Congo nabyo tukola ki tubimanyi. So stability of state would be an interest for all of us. Nekati nze nkubuuza nti mbadde mu lockdown for 2 years. 2 years. Before lockdown tubadde nga tuyimba buli lunaku. The rate of unemployment in Uganda is at 87%.
And government has responded with some proposals, Youth Capital Venture Fund, Youth Livelihood Program, I can go on and on. But these programs, tezukolerawo yadde baziretanga painkiller ne tezukolerawo. Now, as we were trying to fumble with these programs, netufuna lockdown for 2 years. We have just come back, specifically abatembeyi bakadda ku nguudo. Okiwulira? Bakadda ku nguudo. Bwe bakomyewo ku nguudo, security nebakubamu tochi nezuula nti they are those who camouflage. As hawkers. Which could be true, by the way. Kakati nze nja kugamba ebigambo bibiri nga tunulira ensonga zino. Ekisooka nti government ya Mwami Museveni ku mulundi guno ate yatidde nnyo nti kati ne bwenerengera toilet paper ezenyenya just tulamiji ejja kujjayo tanka Mayanja yasembe wakati awo njagala mbuze ku Mwami Kasule Ismail. Tuli mukulu Mayanja yogedde ku nsonga y'okubanga yo government kyetaddeko amaaso kwe kubanga kukuuma state. It doesn't care about the welfare of the people. What is paramount is nga bw'omuwulira nti government yetunuulidde ku agenda yaayo, tunuulidde agenda y'abantu. So nga ate oba oli awo ekibuga n'abantu abatali mu kibuga nga bagambye nti hawkers countrywide tebalina kubanga bakola ebintu ebyo, balina kolya mu trading centers. Kitegeeza n'abeddokolo babaga kitegeeza nti abantu abo nabo beetaaga ka security. Bwe kibanga mulimu abantu aba camouflaging nga ba hawkers ate ne baleeta insecurity mu region, n'abantu abalimu tebasobola kubanga bakola business zaabwe ze bandibadde nga bakola. Tolowooza nti byabadde good move? Manyi government ya Mwami Museveni kyesinza okukola is to always act on false intelligence. Nze gyenandiise propaganda, and this is always actually ebeera inspired by urge or abantu security agencies ezenjawulo ezirimu ezaagala okulya ssente okuva mu bitongole bino. Olaba bw'oba osoma criminology mulimu emisango egitaba kubanga mu criminology bakulaga mbu waliwo guno zino reports oba za government zibaweereza like every month, every year, every month crime report says most of them teziba accurate because of different reasons. Wali abantu abatamanyi mbuno omukozeeko crime n'atakitegera because of ignorance. Omulala because amanyi what is involved, bwe nagenda okuwaabira omuntu bajja kunsaba sente, bajja kunsaba ki, bajja kukola ki. So statistics ze bayina mbu abatembeyi bebayenyigidde mu bikolwa ebimenya amateeka, to me I think themselves are wrong, because you're not going to tell me in a place, an area like where I come from. Abantu abasinga abalimu n'abatembeya n'abakola ki, abasinga bonna beemanyi. Era oli bw'alaba omuntu atambula agamba ono waawo mutabani wa gundi oba yatambuza gundi, bimanyi gundi yatambuza kino, gundi yatambuza kino. Naye nga ffe eyo tuvuddeyo tuzze tulaba ebikolwa eby'abantu abazze nga beefuula kubanga nze ewange waka mu mwezi ndabamu abantu ab'amazzi abaleeta bill z'amazzi nga bana, naye nga banjawulo. Ajja okusoma mita, ajja okuleeta bill, ajja okundeeta disconnection order, ajja okunzijukiza mbu simanyi ki amazzi go njagala kucekinga kulaba amazzi mwe temugabba. Ate tulabye nga reports nyingi eziraga nga CCTV cameras ezenjawulo nga ziraga abantu abo bennyini abajjanga bawumeme, abajjanga aba national water bebasinza okwenyigira mu bikola bwe bityo. Sirabanga yatunda kyakalambu obazze atunda gundi atembeya suka oba atembeya bikwanso mbu siwulirangayo abantu bwe batyo, kubanga oliye onajja ayitawo buyisi bw'omuyita najja. Naye bali ajira ddala mu nnyumba n'akonkona ne gate ne mumugulira abayina gate. Naye mu byalo ng'ewaffe ffe tetulina gate, ekyalo kiri awo okitegeera, ayitawo buyisi najja n'omusanga ne ku gundi nga ku mita nga tomanyi na kumayambo gyali muli munda, tomanyi na kumanya byakola, oluusi n'agiyisa ne wansi n'agenda. Ne bw'aba asobola okutegeera padlock gye mukozesa n'ategeera bulungi n'agenda ne measurements ezo za padlock. Naye oli gw'oddusa
akoze kuba nze ngamba government ya Uganda budde buno emawanga nga ga planninga gali mu planninga kugenda mu space fe tutambula tudda mabegambo simanyi ki batembe because you see ogoba batembe what have you put how many industries are in Bunyoro ndo otaddewo industries mbukati abaana mbagobye bonna wano bagenda mu industries okitege naye kati ngamba tekako industries ezikola prepaid meters mbwe abaana tebagenda nakuddamu okutambuza meters ez'amazzi mbwe abaana bagenda kubeera mu industries ezo ezikola prepaid meters nga bazikolera wano but as long as Uganda is still a warehouse of China nga buli kimu kyonna tukijabuza China tukireeta wano I'm telling you toyina ngeri gyogenda okulwanyisa obutembe because you see abatembe ku Museveni we yajjira wano okuva Museveni nga tanaba kujja ne bwe yajje emyaka gyonna gyamaze wano abatembe babaddewo juzi tubadde ne scenario sagala gyogerako nnyo y'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka bakugamba bali abantu tebayitamu misana bayitamu kiro ne babagamba tugenda kukola ki so government singa obudde obwo bwe yaviirayo negamba tutegedde mbu batembeyi be bakola bino oba ne tulaba emisango gye batwala mu court mbuno okunoonyereza okulabisa obujulizi obusinga obulabise kubanga n'emisango egyo teginaba kutandika na kuwolezebwa egimu oshige mbu obujulizi obutandisewo abantu bonna betusinga betwatwala babadde batembeyi naye bo because of different things nze kyemanyi balina omuntu gwe banoonya ate bino byonna beetoolola bwetooloozi because you see tulina abatembeyi abatuleetera amata ewaka they've been there bana basajja abatufuga budde buno bamanyi ogwo omulimu bagumanyi bulungi ate it's a very highly paying job because you see amata kintu ekisinga okubaamu sente batembeyi amata Oshege, how many plants zotadde mu kitundu mbuno ehoima mbuno kati tulinamu diaries oba tulinamu plants ez'amata is processing amata bulungi gateekako abantu bonna batambula bagenda and how many have capacity now to do that Oshege, kubanga mwina omusajja kuvanga fena tukuze nga mwina what list omusajja abaleetera amata nga mumanyi oyo bwe mubeerawo ne baby ewaka waliwo omuntu aleeta amata kubanga ngafa bataganywa nga as part of the whatever tuganywa kubanga g'abaana Oshege nga mumanyi waliwo aleeta amata g'omwana oyo naye mutembeyi I don't know which kind of batembeyi they've not been specific Oshege ate bagamba mu byalo Oshege mu byalo tulabye abantu tulina bayina ba VHT nabo batembeya kotamu batembeya simanyi biki so baliwo bennyini boyogerako you see there is a target group they are looking for and me this goes back to what Mayanja kyeyatandise nakyo about our generation Oshege because you see generation yaffe yeri vulnerable nnyo singa tubadde tugamba mbu naffe tudduka nabali abagenda mu space kati ffe nawfe we are to embracing the industrialization tukoza amakolera ag'enjawulo ebintu tutadde China oba China bwe baye singo okukola ebintu wano tujigambe jangu oteka amakolero wano buli kimu okikolere wano tutandika okuvayo tugambe muna abaana tubagoba mu streets tubagoba ku street tubagoba mu trading centers ez'enjawulo batwala mu bulimi oba mu makolero batwale mu bulimi kubanga ffe hoima tukyalina n'ettaka eritalina kye likozesebwa kwate ettaka eryo gambe mbuno tugenda teekako model farm tugenda teekako wano tugenda kulunda oba mbizi oba nkoko oba mbuzi nga tuzirunda nga za mutindo because you see last year tulabye Uganda emmere yaffe ebintu byaffe bye tulima wano bebisingiddwa okugobebwa even here on the international on the regional gundi mu Kenya batugamba tebakyalya magigaffe wagalaba nga gali awo gonna bakola ki bagasuula bweru lwaki tetugamba muno kati tugenda making sure tulaba abaana tulese tubafunidde feeds tufunye ebyuma ebikola feeds ezirungi tutaddeko eddagala eddungi ery'enkoko tutaddeko buli kimu tukiraddemu omutindo then kubeera okubanga nabuno obusente mwami Mayanja abwogeddeko bwe batuweereza simanyi myoga simanyi ebyo balina schemes balina gundi zaabwe ez'enjawulo baweereza abaana bakole business bwezityo kubanga bagenda kuweereza emitwalo 5 honestly emitwalo 5 zigenda kukola business ki apart from ng'ogenda gula chakara oyo gwe batunda crisps n'ebice ebyo notandiko bisa simba wakati awo katono mukulu Kasule nja kwaniriza mukulu Kyaguba abeko kyayogera ku nsonga eno mukulu Kyaguba tubadde mu Uganda bwe tutunuulira ensonga eno nga bwetambula tulina abaana unemployment rate is so high abantu tebalina mirimu and worst of all we've just come from a pandemic emyaka ebiri tubadde abantu nga bali ku muggalo abantu tebakola abasinga bakola bebana abantu zenkola zendya
So bokera kumacha government negamba nti abantu bano tubagobye nyamutaba alternative oloza kibalekawa mukuru RSS bwe yali ayogera ya pointing out usafi ne makinde ba relocating bage wajita one again ba relocating bagende mwezi. But is one again market or an arcade? It's a market apparently. But they said Kampala has over 3.7 million people. Now those two markets really cannot accommodate all these people. So njagalo to painting the ekifaananyi as someone who comes from a party that is making those policies and the moves. Olowooza Uganda, is that the best offer they could get, especially after the lockdown? Ate nekyakuba mutembeeyi kubanga naye atembeeya amagezi mu bitundu ebyenjawulo ng'atunda ideology ya NRM. Because I was waiting for everyone to ask a question. No, please, okay. Go ahead. Now, one, sigenda kukiriziganya nawe moderator nti Kampala erimu abantu abasukka million 3. Basuka actually. No. Kampala, according to your boss, balina 1.68 million. Those are the ones who the permanent residents. But during day, Kampala hosts about. I think I'm communicating. Please go ahead. Except please make sure you make facts protected. Baganda bange ba submitted. I kept quiet. Yes, please. But we need information. You can write it down. Maybe at your ample time you answer. Please go ahead. Right. So nolwekyo ate waliwo okubeera busy naye nga toli mu business ekyo oba okitunuulidde mweno ango nti tubadde mu lockdown 2 years down the road, no one is working, kati oze kukuba otunda sweet ofunye kapaketi ka sweet oli mukanguza nga ndi mu taxi the expense of even taking my phone, that is also different. So you're busy but you're not in business. You taking what I have, olokuboleseka switch ko kudisa ye tax. We are not targeting any person, but we concentrating on developing, because tweyama nga government tugenda kulakulanya abana Uganda, tugenda kulakulanya niwe mukolera tugenda kuba protecting ne properties emulina. So okuba protecting in this way tetwagala mugwe mu katego nti olwokuba muli batembeyi ku makubo oli aveeri abakube mu bomu nga temutegedde. Katusooke tuba setting mugende where we can protect you very well. Those are the markets. Usafi ochimanyi mwe mutunulide kusaidia security yokka naye omanyi akatale k'ebusega. Just imagine, can ku example amatoka gave Masaka wabanga omusajja agenze ku parking wali ebusega obena tete na parking awo emotoka nagamba amatoka gonna gagwerako wano mukana akatale without coming to Kampala or to go into Kasule. Okimanyi nti bana Uganda mugenda vuga emotoka za mugende ebusega mufuna amatoka obena tete. Omanyi President Museveni bwe yagambye nti abantu bonna abadde batunda ebyuma owakiseka muyingire munda tuba confiningire munda tubazimbirewo obugundi bwambo musobola okutundira ebyuma byammwe without being on the road. Bona basanyuse. Why? Nti bana abatunda ebintu byabwe ku nguudo babadde batwala akatale kaaba abali munda abasasula ne license n'omusolo bali nga tebafuna ba customers. Bano bonna ne bagamba kituufu baveewo bajjewo gye tuli tukolere wamu. Now ekyo kikyamu kye kiri mu ekyo singa abantu bano abatasasula musolo mweno mugambye bugambye nti atembeya bikwaso. That's what I heard from my brother here. Nti atambula ali mu kutembeya bikwaso naye n'otamanya nti waliwo omuntu asasula edduuka lye atunda ebikwaso. Omuntu waliwo atunda airtime agamba nti ndi mukutunda ngaba mobile money naye gwe naawe ng'oyagala kusindika mobile money nga it's so urgent your mother yetaaga sente you either plan prior oba ozuukuka ova mu office gy'oli n'ogenda n'onoonya edduuka ettuufu eriri safe wosobola okusindikira airtime than okugenda ku street bagenda okubbira essimu. Security wise development now if we need to bring sanity in the city
what should be done? Buli omwaro talinge nalabye yesterday omukyala yagambye nti bana ibatasizaako olaba nesimu nakajigula eriendala bagitwala basala akasawo lija nekutiza kuba nasala akasawo kange najjamu esimu nagitwala. So by so doing nti abantu bavuddewo, some people are getting peace who are moving in the city, going in their offices to work. Gwe ogamba nti tulese YRP emyoga parish development model, no money is given to a hawker. Get it from me. No money is given to omutembeyi owokukubo. I'm telling you. No, you're right. Chirinti, me, I've been part of people who sign for youth to get money. Youth livelihood program is given to someone, a group of people. Do you kulunda from the road side? Please, you wait. Do you kutunda majigamu from the road side? We have brought even value addition projects. Value addition, what do I mean? Ntitwala woboli nenkoko zolunda. Tukuwade chume chaluzo obukoko. You can as well even sell to your fellow members. You can as well sell to other people who are going to hotels. Then amajoso wologaluza bikubanga tukuwade chuma. For value addition nkugamba. Mukolo Kyaguba. Yes. Saba nzikiriza ku interrupting mukatono. Bwekibanga omuntu ono most likely ekimujjeri okugaleta kukubolwa nsonga to government nga yo eremeddwa okukola akatale k'ekintu ekyo singa babaddenga wakatale Mukolo Kyaguba tolowooza nti abantu bano bandibadde bamanyi nti singa nkola business ng'ey'enkoko manyi nti amagi gange gagenda wano na wano okusinga okujja ku kkubo akatale bwe kabula kyekimuleeta ku kkubo kati bamugoba. That's a wrong perception, and that's, by the way, kankubuulire muganda wange omutembeyi yeyefuula nti nze njagala kutembeya kino. Buli lw'otunuulira embeera gy'olimu nga muli mu group akatale gwogambye nti gavumenti entesobola kuteekawo butale bwa bintu byemufulumya. Who produces what? Nze obuzibu bwendaba mu gavumenti yange, it's only that one, we have failed to compete with the world market. Why? Only that. Why? Why? Because of such people. 35 years of building state. Such people abagamba. Nzo tetwagala kulima. Bwe tulima ebintu byaffe nga tebiri ku mutindo. Now what have we brought? Tulese, because we need to compete. One, within East Africa and globally. How? Tulese ebintu ebisobola okukola ku value addition. What do I mean? Woba mukola maliba twatandika ne tubagamba tugenda kuteeka twagala kufuna industrial centers nti wetugende namanve wemba mukola engato mwena abavubuka abakola engato we have shifted youth to namanve abamu bagende na Kasongola abamu bagende Ruwero like that, because we have set industrial centers for people abakola such activities. Abakola obutunda abalimo obutunda. Why am I bringing this? Nti tuli mu kutunulira world market through industrialization, because eggwanga lyonna okola you must have industries. You must embrace ICT. And that's exactly what we are doing right now. But Mr. Kyaguba, it also goes back to Nzikiriza Mkatono, sorry to cut you short. But we want to compete favorably, yes, in the national and regional and international markets. Yes. It also means that the government should be doing their job of empowering people to be what, able to make that production that you're talking about. Exactly. So how do I make that production when the government is sitting at home and I am giving them taxes? No, by the way, how do I get there? No, the government is not sitting. They are not seated at home. They are with you people. They are with you wherever. If you say that, you know, me, I'm Banna Rogers, I'm producing oranges in large quantities, and they are very, very nice for consumption. We come for you and help you and really handle that, because you've initiated yourself, brought up yourself, started up the production without us. Katife, just imagine,
singa muli bangi ne tuva ne tugamba right now information in this yes information you see kyakubaleka kuwabya abantu abatulaba wano kubanga mu ggwanga information njagala okuwa mu ggwanga lino tulina ba extension workers kuva ku parish okutukira ddala ku that's why I said you cannot tell me that government tell you aware of someone who is producing oranges in large quantity in Soroti or in Serere until amala gireta ne jimudibirira then notandika gamba mukatugende tumulabi. That is not being serious. Thank you for your information. Now good enough okimanyi bulungi nti at every sub county we have extension workers. At every parish we have extension workers. Now we have brought in parish development model for you people who are still crying. Those people are outside. We have brought those people are outside the cash economy. They start 8%. That's what we want to bajeyo now jebali. President Museveni kasera abadde abagamba nti my people who have been sleeping instead of gwe muganda wange obadde ngogamba abavubuka abehoima bulisa and whatever eyo instead of okubagamba nti mumpakalu nga baavu bagambe nti baganda bange mukimanyi let us embrace the government projects esobola okubakulaakulanya. First of all, si kutembea bikwaso ngeriwa mukulu Kyaguba soko sembewa katika tonao bwetubeeranga I want to believe that bwetubeeranga fenna tuli bana Uganda and we have a government that we assume nti eriwo tukolera fenga bana Uganda kutukolera because the government is there to serve people. The purpose, first listen. Yes. The purpose of government is to serve people. Now that is where the problem comes in, where we have the president standing and saying, I don't serve people, I serve my family. No, that is wrong. So you're supposed to be a servant of the people. What is your role as a human being? My role is to provide taxes. God has given you life to live normally. You are sober, meaning the moment God has wagamba nti nkuwadde obulamu kitegeeza nawe olinacho olina ogattako woli waba okwatiramu Katonda nja mukulu kubuuza ku mukulu Kasule nga bw'owulidde Kyaguba bwagamba nti olaba ne gavumenti erina kyekoze naye oluusi n'abantu nabo beesuulirayo gwe nagamba ne babanga bwe bagamba nti waliwo directive bweti ne bweti tukolewo tuti ne bwetuti oluusi abantu nabo tebakola nsonga eyo bahawkers babadde mu Kampala for a long time nga tebakkirizibwamu baba wane warning omwaka oguwedde ne bagamba omwaka ogujja banayite mukoma mufune obutali gye mwenyiga tebakikola kati baali bayisawo babatwalira ku kabangaliza eza gundi bannayuganda olowooza nabo bakola ekyo kye balina okukola bakwataganya wamu ne gavumenti. Omanyi ensonga eno nze saagala gitunulira nnyo ku Kampala kubanga politics ya Kampala ebadde very interesting. Central government ebadde na interest y'amaanyi nnyo ku kibuga kino eri political. So nze naye ebbaluwa eno ezze bulungi kubanga tegambye cities zokka because ne Hoima saagala nnyo kuyita Hoima city kubanga manyi ebizibu byakyo ate manyi what it is coming with. It was politics to get that. So nze kyengamba ebbaluwa ya minister ebadde very clear all villages around the country. Yes. Ne bwogenda atyaka Minister abagamba temudda mukola ki teri kuzungira wala naye bano abantu bogamba they rotate amongst their homes okulima ekitegeera ne bagamba tugenda wa Mayanja tulime ate tuvaayo tujja kudda ewagundi so kati nze omayi hawking tulina okukyusa ekigambo hawking the rural perspective ekitegeera kati je bwomwe mwogerera ku Kampala yokka ate mugamba mbu abantu tebakwataganye ne government ki Mwami Kyaguba information gye nabadde muwa wali nga mugamba mbuno mumpapula kiringa bwe batugamba mbu abantu omutwalo gumu n'ekitundu walina okubaawo health center 3 oshege naye nga si kituufu ate the extension workers you know which kind of extension workers do we have bafaanana batya how have they gotten into those jobs what is their expertise Oshtegera. So government yo evuddeyo okukolagana ddala n'abantu because you see ideally if these extension workers were there and they were working actually ebintu bya Uganda bwe bivaayo nga babiganye Kenya omuntu gosookerako to sack or to question are those extension workers how did these things come out from down the field to the market moreover international
market okitegere so government bweba eyo gyoyogerako tenaba kuvaayo okuteeka muli essira okulaba nga ekoledde bannayuganda. It's not about working era kino bakireese because China we kitadde threat on the system balaba waliwo I think ekintu ekitambula kyebatategeera I think mu intelligence yaabwe gye bafuna however einamu ebituli oba einamu ebitategerekese kati bo bategedde mbu I think waliwo ekizimbibwa through these people okutambula bwe bati kati awo because you see let me tell you abantu bwe baba abaavu nnyo abantu bwe banyigirize nnyo they reach a time and rise. And to me, I don't rule out Ugandans. Fe nga abakulembeza abefula abakulembeza obachi tuyinza kuba n'ebizibu byaffe. But let me tell you, Ugandans at one point bagenda okutuuka nga balaba kuno okunyigirizibwa okubanyigirizibwa tebakyasubwa. You cannot have a population nga abantu they cannot even afford a basic meal a day. Nga gwogamba mbagobyewa bagobye kugundi. You see, they have land. Do they even still have ownership on that land? No. Because you see, if we have land and abantu abo tebalina ttaka, which gundi buliochi bwe tutaddeko oba government etaddeko programs kigamba abagaga abalina ettaka kubanga batya okuweereza abantu okusikotinga ku ttaka lyabwe oba okupangisa ettaka lyabwe mu program gye baleeta oba bino byagamba sibitegera na bulungi parishimodo simanyichi bagambe mbuno kati targetinge bagambe abavubuka abehoima they can produce cassava twina ne factory egenda processing that cassava okitegera naye tebalina ttaka Mayanja ine ttaka square miles zettaka tugende to approaching Mayanja government ebere guarantee government ebere kwanga Mayanja ajja kutya abantu bano ngabbo naye government webera guarantee Mayanja can do what can trust the government ekoleki naye government is not interested about that okujjamu abana wandika lwakito wandika mubajjamu kalulu instead of okubaga so nze kyengamba government tetusobola gamba mbu abantu tebawuliriza government oba tebakolagande wamu ne government is not about okolagana n'abantu bano as long as yeraba abantu kye bakola kigenda ku threateninga the establishment oba system yabo bo kubanga government yo era olaba neyo directive yandibadde evudde wa minister either what trade no balodi mayor oba mayor ba LCD under normal circumstances kubanga kyakubagambye bali aba rent ba complaininga oshegera kubanga authorities zikola ki zezikunganya n'emisolo egyo kyandivudde mu bano aba bali mu line y'ebyobufuzi oba abafuna omusala twina ne ministry ya gundi wa chamber of commerce yabachi twinawo ne chamber of commerce yandivudde eyo nekola ki ne bagamba naye evudde wa minister general Jim Muhwezi yakoze ki directive nagamba mu abantu abali ewanse oyime wanseko awasemba temuddamu kutambulira kuba neighbor bamu mbuba mutambuza bintu byamu nawe abadde atambuza amata because you see for us we don't have a plant wetujja amata ne diary teziriyo otegera amata tulina omuntu agatambuza otegera so have you organized them okulaba bakozeeki bw'osoma akatabu ka mwami Museveni bwe yagamba how he transformed his home area from grass to mabati otegera akubuulira initiatives ze yakola nakubulira how much money they are taken. So now you are telling me to transform the people of Bunyoro. How much money have you put? And what initiatives have you identified? Because you are identifying and nagamba bo balunzi ate abalunzi balina amata n'abajja ku nte ziri ezaali tradition ez'abanyankole okyegera anti nkugamba ye kyeyakola kyekyo okyegera ye kyagamba kyeyakola ku bantu be family ye because he owns part of that big land he talks about. Now, nze nange kyengamba nga tonnaba kuteekawo ebyo naye ng'oteekayo directives zino because you want to protect yourself in power tekigenda kukola ki kigenda kutuuka kinyigirize bannayuganda. Mukulu Kasule Sokozimbe Mukulu Mayanja ayogedde ku we talk about government netwogera nti government ekoze kino tekikoze naye bw'ogenda okutunuuliranga informal sector nga bweri tebalina database egamba nti fe tuli organized in this way so tusaba nti government ejja tusange mu kkubo lino batukwateko we bati ngabo oyinza okugamba other sectors kati olowooza otya nti government esobola kuyamba etya abantu nga bahookers ababeera nga bo bali informal bwakeera enkya n'ava mu kyalo bwatuuka Kampala n'awasiikawo obuntu bwonna bwasiise n'abutunda ku kkubo government emuyamba eti sijja kwogerera
ba hawkers ne ba vendors abali mu rural setting because simanyi experience yabe nja kwesiba nnyo kubali mu urban centers most specifically Kampala because embozi y'abatembeeyi ne Kampala nkadde ebaddewo now ekisooka ku byonna oba waliwo intelligence eraga nti waliyo abantu abakamaflagingira mu Mutembe batewali mu bannamateeka bagamba nti ekintu kyonna ekitayogeddwako tteeka omuntu akitekingira advantage. Government y'emyaka 35 at one point time implementing a policy ya retrenchment. This government waked up one day negoba abantu ku mirimu. You understand? Hakati bomalo goba ku bantu ku mirimu singa twalina abantu abali patriotic nga munywa Kyaguba bwatero ko abali falingako bandi badde bagamba nti okay kino tukikoze but in years to come we are going to experience such kind of challenges, never planning accordingly. Okiwulira? Ensonga y'abatembeeyi solution si kubagoba boganti bali disorganized ite baliyo. The solution is an ordinance. And I can speak without fear of contradiction. The Lord Mayor Salongeri Yasulukwagwa ne council ye FDC mutamu ewedde. Basi sinkana abatembeeyi. Ne minister wa Kampala yaliko ebiseera ebyo Betikami nasinkana abatembeeyi. Surprisingly abatembeeyi ne ba offering a direction ku nsonga yaabwe. In fact group nze gye nkola naye yafuba tukole yaleeta ne draft gye bakoppe India. Okiwulira? Nabaga nti ensonga yaffe tugikwate bwe tuti. We need a license. Because the argument here is omutembe yajja nayimirira maaso g'edduuka wedduuka alina license ono tasasula. But this one forgets that nti abatembeeyi tebasuubula Juba mu maduuka gano gennyini. In fact abali maduuka bali leze. Abatembeeyi balina marketing skill gye baleete dusa stock. Kipya MTN ye yetundire ya time waayo. These are the modern concepts ze mutuguziza nti gojja n'okola ekiduuka ekinene nnyo ekireeta sanitary pads. Naye tomanyidde ddala where the customers are coming from, but you have the store. Now omutembe yajja n'agula ku gwe stock ye n'anoonya customer at a point of his convenience. You see, NRM yaleeta ebintu ndowooza oba babateeka ku gun point. Bano bennyini be baleeta ekigambo liberalization. Okiwulira? Be baga nti economy tugite. Let it be private sector driven. The private sector is driven by profits. And omuntu ali mu economic ali involved in economic activities under a private sector led setting. Bulisawo onoonya how do you get profits? If the profits zijanga a stock ojije masano n'ogyetimba ku mubiri n'otambula nayo, that's how you attract sales to target a profit. Let it be. Kati government ekola otya mu embeera? Government eteekateeka bibuga. Solution ku batembeeyi olwaleero yandibadde directive egamba bweti nti KCCA Minister wa Security yandigambye Lukwago yangu ya ordinance regulating obutembeeyi lwaki na kino kikyamu era nze ndi mu kunoonya balooya tugenda mu kooti. Omulimu gw'obutembeeyi, hawking and street vending, they are legit economic activities as per the Local Governments Act. Si kyabumenyi bw'amateeka okutembeeya ne London batembeeya nali Arusha around the East African Parliament. Abantu batembeeyezaawo batunda ebintu across the road because the perception is abagenda mu nyumba eyo parliamentary East Africa they have the money. Okiwulira? Naye otembeeya otya? Now government yalemererwa okuplaningira abatembeeyi, but even this problem ey'abantu abangi ku street was created by this very regime. Onajja wano buli naku n'atugamba industrialization. Just tell me one country yakola industrialization progress nga terina base. Because the story of industrialization is agriculture modernization. Industrialization tusobola kuhanginga mu bbanga. Mwina okubeerako ne bagiyita batya
there must be some kind of a magic that propels you into industrialization. Now, in Uganda, because we are an agro-based country, you cannot dream about industrialization at the negation of agriculture. Now, let us study what we have done to agriculture. First of all, the war of 1986 was a war on the agricultural backbone. The people who were affected mostly were not people with power. They were producers of food and raw materials. That is why Luwero was bagifukamiza. Masaka was targeted. Muntalo zetu zetukolachi. Twali tulowooza nti Museveni wamala okukwata obuyinza agenda kubeera ne ideas eziri forming ebyobulimi. Kiki kye tulabye subsequently mu budget zonna, the funding to agriculture is laughable. What do you expect when 85% of the population is dependent on agriculture? Then you come and dream about industrialization when it is technology are important. And we all know the problems associated with an economy driven by foreigners. You understand? Kakati mukolo mayanja katononga tonna malayo kuba twajja kwetaaga breakdown of ebintu ebimunga ebyo twetaaga kumulako katono we want to go in for short commercial break but tukomawo njagala mayanja ombulire KCCA leadership Kampala road mayor we FDC deputy we FDC offices zikola mirimu ki kubanga issue yange ndala we have the dilemma of decentralization versus centralization. Katukomeo njagala to breaking it down ebintu. Ladies and gentlemen, we are going to go for short commercial break. Ngabora babami bano njagala botubeera ano tubeera anti we are just doing politics. It shouldn't be about my party is doing this and that. It should be what are the people receiving and what they ought to receive. My name is Roger Suriabu. We are going to go in for a short commercial break. We'll be right back. We'll talk a little bit about this, and maybe, if time allows, we'll talk a little bit about fuel, where we are, and the way forward. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mukyatwekuumiddeko. For this second hour, my name again is Roger Stuliabwe. Mbaniriza again to the voltage olunaku olwaleero. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri, ate mu ssaawa ey'okubiri tubeerawo ne ka provision akagamba nti bw'obeera eyo ng'olina ky'oteesa. We have studio lines that I'm going to be reading for you. Ne consequence zijja kuba ziyitaako osobola okuba ng'otukubira mu studio live n'obaako ky'oteesa oba n'obawula abaami bano bw'abanga omu alina ensonga gy'akonyeeko either tagirambuludde bulungi oba ng'olowooza abadde tatuwadde information eri correct. Osobola n'ogenda ku YouTube, I mean on our Facebook page, you put in your comment. We shall be able to read it at certain points so that these gentlemen are able to address this issue. Otwadde tugenda mu break mukulu Mayanja. Obadde okyatugamba nga nze ng'omu n'abantu abali ebweru eyo baagala bamanyeko Banna Kampala, njagala kukola case study ya Kampala. Banna Kampala balonda road mayor. Yes. Road mayor ayina structures, ayina deputy we, basasulwa ensimbi ez'omuwi w'omusolo w'e Kampala. Bakola ki mu nsonga zino? Structures zaabwe zituyambadde kubanga communication zipasingibwa abantu balala. Lord Mayor Salongerias Lukwago muna FDC omumyuka we Honorable Nyanjula Dorini nayo wa FDC ne executive committee batambulidde nnyo basosowaziza nnyo kye bayita rule of law. Leero kye njagala okukomako kyokka. Batunuulidde nga ekibuga kyaffe ffenna okukikoleramu obulungi tubeere n'amateeka agaturegulatinga. Kyekiri kye nkugambye nti mu kansa eyaggwa baali batandise ku ordinance y'abatembeeyi. Bakola n'amendment ku ordinance y'obutale. Obutale e Kampala bubaliriddwamu ng'ekifo Bakyaguba bwe bava mu kyalo because nze banzaala Mbuya. Bakyaguba bwe bava eidudi gye bava bwe bajja e Kampala Embuya gye mwaliranga abantu batandikire mu butale. Naye mu gavumenti y'enaale mu muno mwennyini bateeka structures mu butale eziri permanent. Advisor wa president ku butale Mwami Kayongo yewana ne kumpewo munze maze emyaka 45 mu butale naye nga ordinance ya Kampala bagamba omuntu tabeerenga mu katale kusukka myaka 10. Mu butale waliyo structure ya NRA eri permanent yemigo gyobadde ng'owulira muki chairman wa katale bamulonda mu 7 ayingira nakati akyali ki naye nga ordinance ya Kampala gye nekakase gamba omuntu anabeeranga mu katale obutasukka myaka 10 ate tosukka midaala 2 waliyo balandiroodi abali mu kibuga mu butale eyo usafi gyoliko. Mukyala Nyanjula Dolini nga akyali chairperson wa revenue yaleeta lipooti era ku katale ka usafi nga KCCA emidaala egitunda emitwalo 6 naye nga abasuubuzi bagigula emitwalo 3.5. Nkulaga omulimu gw'abakulembeze ba FDC ku nsonga eno. Era n'olwaleero Lord Mayor agamba nti twali tutandise how we wish government yatuwadde omukisa okumaliriza omulimu because bo baali bafunye middle ground wakati w'abatembeeyi ne ba street vendors naki n'abaddukanya ekibuga. Bino byali bikanyiziddwako fair license uniform nga zidefiningibwa oluguudo. Nzirayo ku kiri Kyaguba kyaganye nti abantu babeerawo tosobola na by identifying. The solution was this ordinance nti abatundira ku Allen Road bambale engoye eza kakobe, abatundira ku William Street babeere n'engoye eza bululu, abatundira ku Ben Kiwanuka nga bonna bali registered because okufuna license is the system of registration. Ebintu bino byonna bigootanyizibwa central government lwansonga emu. Bano abaami bwe bajja naddala nnyo mu biseera bya Mwami Jaberi bidandisali baskuuta akadingidi k'ekigambo decentralization anti fe okumanya tuli balungi nnyo obuyinza tugenda bubateere eyo buli omu yeekolere ku nsonga ze. Decentralization kyali kiguumaaza ng'ente eyo teekoomi. President Museveni buli kintu yaddamu n'akicentralizinga. Kyova olaba minisita akola directive ekwata ku kibuga nga takutegeezezzaako bakulembeze baaki. Kampala Capital City Authority Act eri very clear ku mirimu gya RCC. RCC ta planning la kibuga.
si sajja luvannyuma omulimu gwe ogusinga obunene gwa security naye takola in isolation of the political heads of the kibuga. How do we make them work? Decision to evict or to relocate or to displace abatembeyi si ya RCC. Yandibadde decision ya council. Kati akatubagiro kali mu bumenyi bw'amateeka oba abali mu buyinza. Tirodi meya bamuteeka mu store ne bamufuula passive. Era wali omusajja bamita Haji Kamya abeera kumpe omusajja mukulu alina emyaka nga 68. N'okusoma nno yasoma alina n'amasomero. Naga nti Lord Mayor talina mulimu okujjako okuggulawo enguudo. Mbwala sisi yalina okutuula okuteekerateekera ekibuga. Can you imagine? Can you imagine? So abakulembeze betulonda bakoze tunuulira olwaleero. Kale katugambe Lukwago FDSI ebizibu bye. Meya w'ekibuga Central Division ye mwami Salimu Uhuru oyedire mama yadde tajja mu kikoza kika kyabe mama ze gyentuula. Naye Uhuru operation zino zagenzo okutuuka nga tamanyi talinayo yadde kanotice ke bamukinyeeyo tinga meya wa Central Division because abatembeya abasingamu obungi bali mu Central Division. Era meya wa Central Division yababuuziza tinga tetunnagoba batembeyi tusooke twebuuze vacant spaces mu butale buno ze mwogerako zifaanana zitya. Nali mu kansa eyaggwa nga observer nga akatale kewandegeya kalina technical challenges bwe bali bakazimba measurements tebakola za katale bakola za kedi. Era wali abantu abali bavunaanibwa okugezaako alteringa design za katale ako nga bamenya ebisenge bagaziye space okufitinga business ya katale. Kakati Hudu ayogera ku katale kewandegeya nenze nkalabyemu abakalwanira emirundi egiwera ebiri. Abamu balopa banabwe nti bano bakyusa akatale ate nga kimenya tteeka lya Kampala. Ekizimbe ekyazimbibwa gavumenti tokikolako alteration nga tofunye lukisa kuva mu ke katale kewandegeya. Tuli wano akatale k'ekitintale tekannagwa. Akebusega oyo kayogerako tamanyi kapasite yaako. Bino byonna bwe mbiwumbawumba mbyasosietinga ne kyembadde njogera wano bulijjo titwakolimirwa twafuna abasajja bafubutuka mu nsiko. Bache basinga okwagala ku nsi kuno kwe kufuga. Naye abasajja balina batutambuza oba. Very well. Ne sitaani alina watutuusiza. Gogoroza tatubaddemu. Mukulu manja sako. Gogoroza singa abasezi bali tebali abantu singa tetulina crisis. So mu system gye tubeeramu the ecosystem gye tubeeramu. Buli muntu aba n'omugaso gwe. Enale mweringa essaawa. Essaawa tefa yonna. Wefiira at a certain point mu lunaku ebeera ntuufu. Bwe bayafudde ku ssaawa 6 bwe ziwera 6 bw'ogitunulako ebaki. Kati NRM is that type of a watch. Mbadde njagala malirize n'akantu kano. No, mbadde njagala kuddiza mwami Kyaguba because yatugambye tuwandiike. Mwami Kyaguba ogambye ku mpewo nti government tefunding abatembeyi. Nkugamba nti gendo reviewing list ya new enterprises gye bagasse ku list y'emyoga abatembeyi kwebali. Neffe bali psychologists tetuliko. No problem. Tulaba ebirango bya tutaasa obutonde. Abali mu mulimu gw'okugezaako okutaasa obutonde mu myoga tetulimu. Naye abatembeyi, abeetisi, abakubi b'endongo, ba waitresses abo bakola ki kwebali. Na kino mwami Kyaguba kikkirize nti industrialization yaffe ndowooza tufuneyo olunaku mukulu moderator mutuwe show number to discussinge kiki ekigambo kye bayita industrialization mu Uganda kye kitegeeza lwa nsonga. Nze sikkirizanga nako nti twali tugezenyezaako industrialization because industrialization is a process of extracting raw materials from the primary stage which is basically agriculture netugiteeka netukola fine products. Bino byanyumye bya value addition. What do we add value to? Mukulu Mayanja nga Museveni kenyini chairman we n'alemera president juzi na mulira agamba for me I'm not yet contented about the 4-acre model of agriculture. Simba wakati awo katono Mukulu Mayanja ayagala more acres. Omwami olinga more acres the remedies zandibadde kibuga. Nga representative minister wa security afrashing abantu mu kibuga okuddayo mu kyalo okugotaanya modo ya president. Kati omukulu oli nga ye ayogerera omukulu president. Osanga ya ina information ku nsonga eyo. Talina yebabitese. Kati mukulu Kasule. Mwami Mayanja ina akantu
tukayogedde alteration of the market. Yes. Nze mbadde kansala ehoima bazimba akatale obutale obwa World Bank. Baso akatale ako kalina design yako mbwa abantu bonna bayingire munda. Naye ne wajja omugagga omu ng'alina edduuka ly'engatto n'asala n'ateeka omulyango wabweru. Ne tukiyomberamu naye of nga bw'obimanye bya Uganda. Kati budde buno wetuvudde tugenda mu Christmas n'akwata n'aleeta tents kubanga akatale k'ehoima wekaali waliwo kibayitanga wabweru ekibangirizo oba mu lunyolo bakitanga ekizigati ng'abantu we bakolera kati ye n'azzaako ekyo n'ateekako tents nga 5 engato n'aziiwaawo kati n'abasuubuzi munda ne bagamba no kati ifitanga akajogo kagenze waggulu nabo ne bayiwaawo kati budde buno waliwo olutalo okujja abantu okubazza munda naye oli tebamugamba baggale omulyango guli ate adde munda naye kati mukulu Kasule tuyina abantu bano baba hawkers abatembeyi tuyina ne government egamba nti we want a better city, we want a better Uganda. A better city for who? Linda ko mukulu Mayanja. Kibuga kiba kyabannanyini kyo kiba kyabagenyi. Mukulu Mayanja. As a country soko bano bakasule bajja buzi. Mayanja. Nze bino binuma kwa. As a country Mr. Mayanja, yes. Our goal is to grow and we don't grow in comfort zones. So inconveniences like these have to happen. So njagala manye ku government okubanga eyagala nti tukule tuve ku serimu tugende ku ddala. N'abantu okubanga banyigirizibwa in that development tukola tutya how do we go to in the bridge where the people can still get what they want and the government can make sure that there is growth oloza tusobola kikola tutya olaba ekibuga kitegeeza city kitegeeza ekibuga ekikoze ekikoze naye ekibuga ekyo kinakula n'abantu baakyo ekibuga tekikula kyokka ne kireka abantu baakyo kati ngenda kuwa ekizambo y'ekibuga nga ekibuga ky'ehoima kye bagamba mu kibuga nze waffe gye tuva maama wange gy'abeera bayitayo Kibingo that parish is called Kibingo ward naye Kibingo ward budde buno bw'ogamba mbu bali mu kibuga ekikuze tebalina masanyalaze tebalina mazzi tebalina na bukibi ne plan z'ennyumba zaabwe already zibadde existing obadde tebalina na plan okitege kati olina okutegeka plan eri very clear mbu bano abantu ababaddemu nga tebalina plan kubanga ogenda teekamu enguudo ez'omutindo ogenda teekamu enguudo eziri standard ogenda teekamu ebintu bingi naye ebintu bino olina okugeera very careful. Kasule togendangako mu Kamuli municipality enguudo zirita mu mwanyi enguudo z'ekibuga municipality y'ekamuli zimbikata bya lumonde emmanyi lumonde bamulima mulodereza abantu tunabakolera gavumenti nayo yetaaga nenga municipality so kati bw'oba okola ebintu ebyo ekibuga kyonna bwe kiba kikula kinakula n'abantu baakyo naye what does that need kyetaaga obukulembeze obuli obw'abantu kyova olaba kiri mwami Mayanja kyakugambye mbu singa guno omulimu bagulekera cities authorities ne bagamba mbuno kati fe twagala mukola amateeka because you see zino amateeka gano bwe bagakola gagenda ku central bwe bakola ki be bamala no bwe bagayisa ne bagamba kati ekibuga kya Hoima kyakoza amateeka bwe gati ate bagala bwe gati ne bagateeka mu ki ne bagagazetinga oshege so tebasobola kukola amateeka kubanga after all they have the final say okwaga amateeka ge baba bakoze so nze kyengamba government nga tevuddeyo mu kiri kubanga you see some people think that these things ndabya nnyo owekitiibwa Lord Mayor abantu nga balowooza mbu yayagala kubeera mu politics omuntu buli woobeera ng'olina omutima ogulumirirwa abantu bwe bajja kulowooza mbu g'oyagala ki naye because kubanga bo bali omutima gwabwe bamanyi one how they get themselves into power oba balina abantu oba tebalina abantu they know that and two bo bamanyi tebalumirirwangako munna Uganda there is no time bali balumiriddwako mbu omuntu munna Uganda abeereko obulungi kubanga you see it's the matter of reorganizing these people tutegeere mbuno gwali bwati ogenda omutindo gwa city gwetaaga bwe guti bwe tugamba nga mu bibuga nga ebyehoima twetaaga city efaanana bweta amayumba gali mu city gazimbibwa bwe gati abantu babasomese oli agambe why nze sijja kusobola kantu ndenga bukyali neeyongereyo oba nange kantu nefuna akasente akawezeeko nsobola okugenda n'omutindo gwaki ogwa city ogwo oguliwo that's why kyetugamba abantu okula mu n'ekibuga ekyo it takes preparation it takes even the leaders kubako the will the political will eyokulembeza obuliwo naye kati bwe tunaaba tukyayina abakulembeze nga tukyatunulira buli kimu kyonna how do we sustain ourselves in power tugenda kuba ne contradictions zino Ushitege zino contradictions ezirimu simanyi tuogera abatembeyi tukole kitukole because you see mwami Mayanja akirambise bulungi because these people bye bagula bye batembeya mubijjako omusolo
tebabijja Congo, they don't smuggle these things. Kitegere mubijjako omusolo. Ekitegeeza mwe musinze n'okuba ba beneficiary kwezo effective marketing strategy abatembeyizi bataddeko. Nkugambye omusajja ehoima mu katale genda oli muna mawulire ono tuleko tuka katale ke ehoima ojja sanga tents ezitundibwamu engato mu maaso ga katale ate nga ine ekizimbe wabwe munda. Oshege so these are people abagezzaako pushing abana Uganda ate na kino ekintu kye tugambye ekyo okola amakolera agaliyo tubeere ddala tugamba industrialization twogera industrialization tulema kwogera bino musimanyi oli alese oba abantu babawadde akantu akasala you know Mwami Museveni amanyi okugaba bu tractor okitegera muma wa industry twagala getting into serious industrialization tubeere mbu tulina amakolero gogamba mbu abaana abeehoima abaana 100 oba abaana 12 bayingira mu kumacha bayingira mu kolerere bafuluma mukawungezi nga bakoye nga kati bakula Kasule kyo tekisoboka lwansonga abe 12 basomawa basomaji mukuru babajjanjabirawa balya mmereki mukuru Kyaguba ngabo olidde abami bano badde balambika ensonga tuyina kati nga abatembe yabo engeri gye bagoyebwa singa tubadde nti mu sectors ezimu nga industry by the way contributing about 5% to the national GDP agriculture ndoza eringa ku 8%. Singa tubanga tukozeyo emirimu mu sectors nga zino olowooza bano abantu nga tetwandyewaze byakuba nti abantu abasinga mwembeera bwemunyigirize naye agenda agule switi ajja mutunde ku kkubo. So tubeera tutya njala nkubuza ekibuzo kyekimu nga mukulu Kasule tubeera tutya nga gavumenti ekoze emirimu gyayo egikulaakulanya abantu naye nga n'abantu tebanyigiriziddwa nga boolaba abantu bano. Ekyamazima Abannayuganda baffe n'abantu abatembeya bali mu bibuga balyetaaze tufuneyo civic education tubabuulire the way how we can handle them kubanga twesanze olaba osanga omuntu ng'alina omwana myaka 9 ne yeetuga so maybe osobola okulabira nti there is a problem. Owesanga omuntu ng'agudde ekigo n'afa ne weebuuza afudde ki oyinza okwesanga nga one of the problems emanates from we baamujja wabadde akolera. So therefore beetaaga okubateeka awantu okubabuulira exactly what to do. Wokwatira omulalu n'omuuza mu kyama ategeera abaabuze therefore kati baganda baffe bajja kusooka basooke batulinde tumale okola ekinaabayamba bonna oba oli awo tujja kubaseetinga. Kyentegeezezza nti wokwatira omulalu n'omuza mu kyama n'oyogera naye nti wetubagambidde nti muveewo ne tuteekawo poliisi ne UPDF okubeera ku kkubo ekitegeeza tuli mu kuteesa tuli mu kujjawo ekyali badde kiddirira nga tekibadde kigenda kuyamba bannayuganda bulungi. So ekyo kimu nti twetaaga okubasomesa abatembeeyi baffe. Twabaterawo obutale mpuliddeko muganda ng'ayogera nti these people ne Uhuru yabadde abuuza obwana meya nti nga temwambuulirako. Ekyamazima ne bwana Uhuru naye tusaba tusonyiwe because we baali bakuba bomu ku CPS we baali bakuba bomu ku parliament tebasooka kumwebuuzaako nti owaaye tujje tuyitewa. Kati we tuba tuli mu creatinga embeera ye kennyini egenda n'okumwanguyiza emirimu gye mu kibuga ate n'agamba temwaneebuuzaako. I think eyo delaying tactic. Please, I gave you time more than an hour. Ojogera mukulu Kyaguba mpozi nakani nga boyogera baganda bongerezeko umalizeko konna kuba katambulira wamu nicho wadoyogera oyogeddeko nti abantu basoke balindeko government bateketekere. Yes. Nze nandi badde ndowooza nti government webe badde mu kuteekateeka myaka 2 gibadde gibamala linda koma yanje bwaba eteekateeka kyandibadde nti abantu bano bandibajje wano ng'eyo enteekateeka emaze okubanga eri enrolled nekibanga abantu bwe bava wano badda mu ebyo government byebeera eteekese okusinga obago banga ate mukyali mu nteekateeka. Okay. Kati
webale nnyo omuganda nga bwana Rogers kyembadde ndi mu kutegeeza mu kino akatale k'ewandege yasinga musobola okumbuulira when it was initiated and why and where that money okuzimba akatale gye zaava. Bwana Mayanja yali mu council. I think he can ajja kutuddamu ati his ample time atugambe wano yaliko Arusha ate baba tebolingira by the way mu council yaabwe Indian draft enunje ennyo eyamba abatembeyi. He didn't tell us what was there and bani abali bagenda oganyulwamu and how, so that one on in his ample time ajja kutubuulira ebice ebyali mu draft ebyali biyamba bityaba na Uganda n'abatembeyi baffe. Bwe twali tusoma primary batubuuliranga causes of omuntu okuva mu kyalo okudda mu kibuga. Omwalimu looking for white collar jobs. Buno obudde oba oli mukulajana nti tudere kunone y'okulima tulime baterewo factories. Nze mbagambye we are increasing on the value addition muganda nkyabushinz nagamba nti we are bashing that away. Tetulina factories genda kukola value addition because the chain of production is otandikira ku production nogenda noteeka mu industry novaawo nogenda mu marketing. Kati gubanga tuli mu kukola ekyo tumale okukola value addition ku bintu byemulima abantu baffe tuli bagamba bannayi muddeyo mulime gye mwalinga mudduka nti tewakyali mwagambanga we are looking for white collar jobs. White collar jobs zeze okutunda obukwaso. Now wobanga olina ettaka nga bwana Kasule bwakyogedde olina ettaka lyo oli mugamba gavumenti ekubbako ettaka naye ettaka lyo osobola okulikozesa okulima kasava n'okolamu engule. Baganda ne batandika okunywa omwenge nga baguyita engule. Osobola okolamu kasava omuwemba n'ofunamu nairo n'ofunamu nairo special. Abantu ne batandika okunywa omwenge gwabwe n'ofuna akatale. That's what we call value addition ku muwemba ku bulo ku kasava obutunda n'okola splash n'okola mango juice and n'ebirala. Kati ffe obanga ebyo biganye nti we are bashing away what we calling value addition on the products that you produce here kubanga we are looking for a wider market abroad. Nga tuli mu kugamba please we have land, go in your land instead of okutunda ettaka lyo oveeyo mu kyalo gy'otunde obukwaso tukugamba nedda genda otunde genda olime emwanyi terimba mu Buganda tukiwulira enkumbi terimba wano mu Buganda tukiyita emwanyi terimba kiwomebwamu omutwe Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso mongi. Now ekyo bwe kibanga bwekito tukugamba emwanyi terimba genda olime emwanyi genda olime ebitooke. Muganda wange abadde alajana twalwanira eruwero ne tuleme ebitooke byabwe ne tubita ne tujjawo emmere yaabwe. Now tukugamba it's time now so now we are looking at how ebintu byemugamba nti agriculture is adding up 8% on the Uganda's economy. Now how are we increasing from 8% to 20%? Yet you are selling ibikwaso mu Kampala? No way. So baganda baffe bajja okusaasira nti tuli mu bagambako ekintu ekisobola okuyamba okugenda mu maaso. Laws and ordinances ezikolebwa mu Kampala. Now KCCA right now yonna besides politicking and okola ki bonna ba opposition nope. FDC anti kubanga tuli mu kunoonya kalulu. If we want to create sanity namwe tubangulize omulimu gwabwe. We want to help people. Banna Kampala babeere mukulu Kyaguba n'abagenyi boyina Kasule Kyaguba ne Mayanja. Nesebo Yomani kati
nze njagala kusobera mukulu Kyaguba njagala kumujjukiza nti gavumenti ye eringa omusajja bano abaagala ennyo abakazi abangi n'azaala obwana bungi n'atunda ebibanja n'abimalawo kati abaana ne batandika ate okujja kuba tebateekateekera ne bazimba ku lujja wennyini buli mwana ataddewo akayumba akazigozigo oba akayumba ak'essubi kati ebikera ku batana bagamba bannamwenze munswaza mulina kubaawo bamugende wanneebo bamwette kati eri wano mu Kampala wammwe ky'abantu mukulu Museveni mukama w'oyo Kyaguba abadde ng'abalaba bajja lwa ennaku eyitiridde abatembenyezi waliwo mbuga wa booda alina diguli bbiri olunaku lumu yali atamubuza n'agamba mbuye booda emukolera kati kafi wuuno balinga abagolawo booda ne basikirayo kugamba ye ndowooza kkobaane lya musajja oyo buhabulwa kwongera kusembezaayo bantu bannaku munnange Kampala ebeere y'aboobo naye ate waliwo n'ekiwandiiko ekyennafunye eyo etwategeddeko konjabbi wa Mayanja ne Kasule nga tutegedde munna ebizimbe ebisinga wano baali batudde mu miitingi zaabwe nga biyitiridde obungi okuva ku mwaliro gw'okusatu okwambuka gulu tebiriimu bantu kati babasindiikiriza baagala bagende mu bizimbe ebyo beekolemu omulimu bagende mu bizimbe kubanga bo bano abavanduzi babba akasente kaabwe tebakateeka mu bizimbe byonna biri awo byangaala temuli kati n'ekirala kyakunoonyerezaako tutegeere ekigenda mu maaso nga nva waggulu sinnakkanya bulungi na Mayanja nti ye road meeya ne kanso ye erimu aba opposition abasinga obungi balinga beesuddeyo gwannagamba oba bakoleka akatiisa nabo because teri ekiyambira abantu bano banditose kutuula banga osooka notuza abatembeyi bano emuwanga n'amagezi oyo banaalaga naye kati ne bagamba bateekateekere nga amaaso okugenda bakijjanyiza bagenda kubajjawo bagenda okuteekateekera bwolaba akatale ka wano katonsi bakazimbisa mukonzikonzi konna kakusoberisawo yonna kagwamu so really wewunye embeera y'abantu abo Kyaguba bagamba banno mukonzikonzi wakatale ako amuteekemu ebikonde ebitegeera bwe bityo batesiza abafedde naye nga bakyaliwo akuume toyanziza sebo kubanga okuba essimu bwana Numan amanye ndowooza owulidde ensonga Numan okusingira ddala nze gyentuuluma yaguzza okubeera nga abaana abangi kyogamba ffe tetwagala bakazi mubaddenga mubaka naye ozaala naye omwana kati mukulu Kyaguba mubaddewo gavumenti yabaddewo abantu bano baddenga bajja ensonga ezo zibaddengawo mubadde mulindanga kyo bapulaningira ye pulaninga tezituuka ku mini price awo waliwo ekibinja ekikyasinza okulembera kampeyini za Mwami Museveni abatasoma muganda wange kansoke nkubulira ekintu kimu buli lwobeera mu kitundu nga tomanyi nnyumba gy'ogenda kuzimba wali nga tomanye ennyumba eyo ogenda gizimbisa ki lwaki ogitandika soko planning omanye nti eno ennyumba we mba ngenda gizimba waliwo akaserengeto yeetaaga concrete wansi lwaki osenguka mu gy'olimu ogende mu gy'otonozimba anti twabateerawo obutale bwabwe Kyaguba togendangako mu katale ka Usafi manyiyo togendangako mu katale ka Wandegeya omanyi leka kwogera bigambo bya Hulu Wandegeya manyiyo Usafi manyiyo Natete manyiyo Ekasubi manyiyo lwaki mwe temwegombako buli kaseera muteeka mu polisi njagala omuntu atambule ave wano agende Ekasubi abantu we balinga bateeka ku Hoima Road we balinga bateeka ebintu byabwe nga niwoba otudde ku pikipiki omuntu ekigere kiyinza okoona atunda cabbage right now there is sanity ebyo temubyogerako muri mu kugamba buli kaseera politics bwana Numani agambye omuntu amuvuga ku boda boda alina degree 2 kati ane yamugamba nti okusoma ogenze kusoma mulimu ogenze soma funa mulimu kati tukole ki bwe tulima akatale open up your mind that you go to school to open up your mind mukulu Kyaguba ngozimbe katuna kati Kasule olayiko okubanga olina ensonga gy'osaba bino byonna byetotololeramu eggwanga lino Mwami Museveni we yalisangira waliwo plan ya buli muntu nga abantu tosobola kuva ewoyima kubanga nze ewaffe gyenva twali tulinawo coffee factory nga waliwo ginary ng'eyo process egira pamba nga waliwo cooperatives ng'omuntu amanya mbu abaana bange kyova olaba buli famire ogisanga famire abasajja abalina budde buna abasomesa abaana baabwe osangawo emmotoka either Peugeot
yasibira wao kubanga omusajja yalina pijot nga teyasoma naye ng'emmwanyi yagigula mu mwanya tenasomesa n'abaana omuntu yagendanga mu cooperative union yagendanga mu cooperative union n'akola ki n'ateekayo n'aggyayo sente ng'amanye emmwanyi zigenda kukola ki ng'amanye emmwanyi ajja zireta aziteeke mu cooperative union abaana ne bafuluma nga bamanyi bagenda kujja mu cooperative either bafunemu emirimo oba bafunemu ebyokukola okitegere oba baddeyo batereze emmwanyi budde buno ensi weekulidde tubadde tusobola okukola ki okukuza ensi eno ku speed singa tebajja wano ne batta cooperatives eyo yali gundi number 1 NRM gye yakola okulaba ng'ekoze eki nga tonna bagenda privatization n'ebirala the instrument of resistance so ne batta cooperatives was economic sabotage okitegere kati abantu bali mu wangaazi tebalina gye balaga okitegere ekintu ekyaliwo traditionally nga kikoze kyova olaba mu manifesto ya FDC 2011 2011-2016 they emphasized the kintu kya cooperatives okiraba n'okuteekako the national food reserve nga tutegeera bwe emmere bw'eba egudde ebbeeyi gavumenti eveeyo egigule okitegeera gavumenti eveeyo egigule mbwebeere nayo emmere bw'enaabula oba bw'enaalinnya gavumenti eddeyo ekole kyejje eweereza abantu naye no gavumenti eriwo just gambling okulaba nga mwami Museveni asurvivinza atya mu buyinza tulina omukubi omulala tusanyiza okuwuliriza ssebo amanyi go negenda kuba essimu naye Kyaguba asikiriza okuba essimu mutongerezeko kalowooza eyo bwogamba nti ogoye abatembeyi mu kibuga omuntu yalibadde anga alowooza nti kabadde mukyalo we batembeyeze nyame mukyalo minisita w'ebyasulike ow'ebyokwerinda yagambye nti ate mukyalo abatembeyi b'omukyalo bakezenga street kati omuntu yeebuuliza mu Kampala temubaagalamu mu byalo temubaagalamu abavubi mwabagobayo temubaagalayo kati weebuuza abantu mutugambe nti temwagala baavu mutandike okubatta mumanye nti Uganda yabagagga mukka zeera ndowooza ensi ejja kubawomera naye kasaawa zino oliawo oyogera naye tomanyi oyogera wazaalibwa oli mutembeyi oli mukulya kusajju y'omuntu wa bulijjo omukuseere omukudaali ate akakudaala ensi muli gyebikka ng'abanaku bafudde baweddewo toyanza sewo toyanziga essimu eyo omulala yina agala okuba essimu osobola okuba essimu oba osobola okuweereza ekibuuzo kyo ku Facebook ne tuba nga tukiddamu ku nsonga gye tubaddeko njagala kubawa ddakiika emu tugiwunzikeko bwe tuba nga mu mbeera eno gye tulimu nga tulina ne levels of unemployment nga we ziri tutambudde tutya okubanga abantu baneeno abavudde ku makubo basobola okugaininga some level of livelihood ne babeera nga balina amaka gaabwe bagabeezaawo ne baba nga ate neggwanga nalyo tulikulaakulanye kubanga oba oliawo ne gavumenti naye egamba nti eno move yakubanga to make the lives of the people better oba naaba mukulu nga minister of security bwe yagambye it's also possible that wayinza okubaawo camouflage sometimes because now the issue is ate n'ekirala mpozi ekirala kyenafunyamu nze obutakkaanya kwe kubanga okubagoba it's going to bring insecurity the more. Excellent. Because then the people are going to so I think as citizens of the Republic of Uganda, as owners of this country called Uganda, this is the right time we start discussing the relationship between state security and individual security. Because for us we feel there is a lot of emphasis on state security, there is total negligence to individual security. Osawa zino tutudde wano mu studio ku Northern Bypass around Kisasi kasazi wera 3 ne bobo ovuga motoka oli ku own risk. Kati bwe kiba kyatandika dda ng'abantu abamu babaddeko ne byebeekwasizaamu oba frashinze from the cycles of livelihood. Kitegeeza nti while state is going to be stable because minister wa security yatugambye waliwo abakamafraging. Akiwulira? Kakati state yegenda kubeera stable. But what about individuals? Gwe ng'ova wano ku studio kuno ng'oddayo wake wuwo nga already tubadde n'ebivubuka byaffe ebitakola. Akiwulira? Yeekwasakwasizaako wano boda biki oba flashing out at a go. Kati security y'ogwe ng'omuntu yeeyimiriddewa. Number 2, nze ndowooza tukkiriziganya ne Kyaguba
ne mwami Kasule okugotanya omusingi gw'Abannayuganda gwe bandibadde batambulirako okutuuka ku bulamu obw'okwesiima gwataganjulwa mwami Museveni n'ebikolwa bye. Ntegerekese. Therefore babadde balina obuvunaanyizibwa okutuwaayo pulaani ennambulukufu esobola okutubbulula byonna bye bateesa biganye. Batandika n'entandikwa nefa ne tuddako awo ki bonna bagaggawale ne kitakola ne tujja ku kyawo Operation Wealth Creation negana. Kakati nze mbadde wano nebuuza nti naye bwe bamaze ne batugamba securing your future nzizeemu nenziramu nenzize emabega slogan zino zonna bano bagayi babadde tebagamba ffe because how do you secure my future nga maze mu busibe emyaka ebiri obwa lockdown nkomyewo to fend for myself anendio ngamba moina security threat therefore you are flashing awa batembe siku ngudo za Kampala zokka nina abeyitendero tetubasangayo so bano bagayi tebalinaako n'olunaku n'olumu lwe baali bayagaliza Munnayuganda okwesimbira mu Uganda. Kakati solution entuufu yandibadde nti one ero directive teyandivudde wa minister wa security nga tulinawo n'owe Kampala. Do you understand? Anti ya address ye yabadde ku security. No. Era ye yayogedde ng'omukulu akola security. Again no. Government tekola isolatively. Yes. But it is not good to abuse dockets. Operation we betandikidde Kampala. Where is the Minister of Kampala? Naye wa FDC a politikinga. Kino kitegeeza nti mwami Museveni mugoberedde emirundi esatu buli bwava mu kalulu afunayo babonereza okumujemera. Kati banna Kampala muri 7 aina statistics za mirundi ebiri amanyi obululu bwe yafuna e Kampala. Na buli district gye mutalonda Museveni agenda kubatimpula nga bwe yatimpula abe KCCA abe Kampala atandikidde kumwe because batugamba nti abatembe balese commotion mu kibuga ate ababu kioski nyata kati kino tekyaba ababu kioski bakaba abawala abadde batuguza airtime babagobye ku list bakugambye bazaako boda bamalize ne taxi okiwulidde obudde bwa operation zino bulowoozezaako ku welfare y'abantu okujjako nti bano bagayi bajja kwonoona kutabangula na kuzikiriza na kutta kyekigambo kyabwe ekya National Resistance Movement ekyabatembeyi. Nange njagala kukiriziganya ne Nomani nti oba oliawo ne mwami Nomani kyolina okumanya nti essaawa zino kanso ya mwami Lukwago bakansala abasingamu obungi ba National Unity Platform tetumanyi nze Mayanja simanyi agenda yaabwe ku kanso okiwulira naye ku mulundi guli FDC bwe yali yetuddawo Executive Director yaliwo Jennifer Musibe yakwata ku batembeyi aba FDC bekunganya ne road mayor ne bagamba look here tuwulirize ensonga eno ne bagenda ne ku street gye batembeyeza era gye bajja okutula n'abatembeyi batandika okukola ordinance regulating hawking and street vending. Kyaguba abuuzizza ku biki ebyali mu ordinance eno nabikumenyedde n'abadde ndowooza tuli ffenna ku show nkugambye bakkaanya ku musolo ogulina okuweebwa mu KCCA because ekibuga ffenna okukikolera mutubeeko ke tusasula bakkaanya ku ssente. Namba 2 ne bakkaanya okubeera registered so that tetuspeculating ani atembeezaawa twali tulina okuleetinga data bank ku KCCA nga tuligestaliza abatembeeyi bonna abakola ki. Namba 2 tubalocatingirenga ebifo bwe bagenda okukola ki okubeera mu busuubuzi bwabwe ate tu differentiating atembeeza ku Nasa Road kwatembeeza ku Allen Road ebe twabikoppa mu ordinance gye twakola ki gye twakoppe India. Kakati na kino nakyo mwami Kyaguba mu byenfuna under a free market economy where the incentive is profits toyina buyinza kundagira wakolera nze bwe mbasira bawo business advantage lwaki ne central government yennyini zi trading license ezitunda okusinziira ku profitability license ya central division si ye nakawo kati gonzo oyagala ngende ntunda emiyembe gyange nemegitundira ku William Wenda bye business advantage ontwale Mayanja ogenda okweke ya Uganda teri entale okugamba nti
what about profit? Well, why? It's a mixed economy. How? Where the government can regulate, but there's a certain degree of independence. The government regulates through laws. It does. It does not regulate using UPDF and police. This is the role of police? No, the role of police is to enforce laws and orders. So, I am telling you, omulimu gw'obutembeyi guli mateeka. Look at the local governments. Ate wali oyagala bwa kansala. Those are basic source enough fingertips. Number two, before the operation, bandisose kulagira Lukwago yandisuze ku City Hall misana n'ekiro ne bakola ordinance. Ne bawo abasobozi omukisa ababayita abatembe ne babawo omukisa to comply with this ordinance. Kati ababandiganye singa bagambye abatembe mu registeringibwe mufune uniform nga bolaba nti batuwa opportunity eya Sunday market ne bata streets ezimu abande bakola ki kati ekyo kyaweddewo tekinago njala kuyitawo katono mu comment mbibuzo by'abantu nga tetunawonzeka kuba ndaba obudde butugendako waliwo omukyala ndiabasa mwami actually not mukyala ndiabasa Easton. He says let's not politicize everything. We have traveled to different cities and we admire how organized they are. Banning hawkers in Kampala, CBD. London is not 50 years old. CBD can't London at one time omugago bayita themes gwali gukulukutirako B. You can't have a modern city. Ngolina abantu abakyali mu traditional state abakyali backward. Why are we panicking? Mukulu Mayanja. Agambye nti okubagoba tekitegeeza nti baluzinze emirimu. Agambye let them extend to Rubaga. Soko ulize. Let them extend to Rubaga katweka mu chachi leta na tete. Minister intendero tebabasanga yo. Yabada yogera katale. Kapera byongo yo nati babasanga yo. Oyabera up to date. Ebera up to date. Yabada ategeeza nti bwe kibanga hawkers babajja mu kibuga. Nze ndowooza. Government chokache esobola otugamba. Amawanga amala kye gakoze. Government bwebanga yalemererwa Kampala. Ereme kulowooza nti ejja kukola magic ku Kampala. Government ezimba ekibuga ekipya. Tanzania ekikoze ezimbye ekibuga ekipya. Kenya eina Mombasa, eina Nairobi, those are major cities. Okiwulira? Amaanyi government yandigitadde ku zino proposals ebibuga ebipya. Ne bagenda ne baplanninga afresh. Kampala ne basooka bagirekanga bwe bagiraba. Ne bazimba ekipya ne balyoka badda ne bakola ku Kampala. Ne banalowooza nti because oyo agambye nti tubasindike Rubaga. Amanyi security abantu abaje bagenda okuleeta mu Rubaga. Kale fine. Kyaguba agambye nti tebakyabba masimu. Kati leka bagende babatimpula obutayimba munakitegera because omuntu nga tannafaaso okakwerwanako okulaba bwayimirirawo. Bw'abanga yebikutunda bikwansu mu abadde ekiriisa ababe kyekimulisa n'abaana be. Gwe bwe kimugyeko kati agenda mu Teresa Blessy Agambi, I personally have no problem with hawkers being banned, but I have an issue with the timing in that we are all economically down. People have not been working for so long. Yes. I think they needed some grace period, like a year, for them to catch their breath economically, because sincerely children go back to school and you ban their parents' business. How are they supposed to pay school fees for their children? She's talking about a clear plan. That's what we are asking. The government and it has to be premised in some kind of a law. Ordinance. The enjoyment of Uganda. Uganda is funny. How can someone ban self-employed people without creating alternative places and gazetted centers for where they can do small scale business? And who told you there are no gazetted centers? How many are there? How many do you want? When you tell me without gazetting, and I told you they are gazetted places, and then you ask me how many? How many do you want? Mr. Kyaguba, Uganda, as many that can accommodate us. We have said, Mr. Kyaguba, Uganda has a population of over 5 million Ugandans. When this many first wait, when that is everyone hawking? He was no. Actually, in Uganda, everyone is hawking. Oh no. Kunakugambye wano nawe Kyaguba you are hawking. Even Kyaguba himself is a hawking. It's like telling me now nti tetulina masomero gamala buli wamutekewo masomero buli wamutekewo malwaliro
fete tulowoozaako ku bintu birabizimba naffe tukubuuza simply because intelligence yafunye olugambo mbu waliwo abakamabagendaga abantu tubasindike mukufiira mayumba enjala twagamba tuli supposed kuba protectinga we bakuba wano bomu bagamba mulaba the government has been reckless ku bulamu bw'abanauganda naye totubulira operation ye Congo etuuseewo abayekere 13 I'm not in Congo I'm in Uganda tuziganye bannaye waliwo n'agambye Anita Mr. Kyaguba government abantu bameka bewadde ssente ezo era nga mmeka ezo ezireetera abatembeyi okugobebwa ku makubo ye ate n'enkoko z'oyogerako n'amagi nabyo babitundira ku kkubo these days kufuna katale yo waina nteekateeka ki gye mutuleeteddewo abantu batunda ebintu ng'ebyo we have said tugenda kuteekawo centers za parish development board at each parish meaning tuli mu kuyambako oyo alunda enkoko ze mugamba buno obudde they can make associations ne tugula amagi gaabwe ne tugula enkoko where's government buying amagi gabadde gafa wano mu Kampala actually so bameka bemuwadde sente maybe if she wanted to know in Kampala only I will come with a list of the number of people abavubuka abakafuna sente ezibakulakulanya besides YLP there is youth center loan that loan which is in Centenary Bank ezabo abalina of business nga buwa license so I will come back next time mbabulire in your conclusion njagala otubulire where we stand with unemployment and moves like this that government itself is doing how are we making it better for Ugandans nti gwatalina mirimu ogenda kola botu kubanga kati nobo initiative bwe bayina bobo mugobye how do we talk about tosobola kungamba njagala concluding wa abantu amagezi abo tetugamba nti gwatalina mirimu ogenda wetuge we are looking at job creation job creation nga you can even employ others kubanga suubira nti wonobeera ng'oli mutunda obukwaso obw'ebibiri obw'ebitaano ogenda kusobola okuwanza omulimu we brought in ensoma ey'ebyemikono to open up people's minds babe nga basobola okuteekawo emirimu gy'ebyemikono that's why we brought even training the girl child and training the boy child abamakanika ne tuba traininga abatunga engoye ne tuba traininga we did not even mention nti banaye tugenda kuba supportinga mugende ku nguudo mutunde ebintu byammwe watandikira okugamba omulalu n'omwambaza ng'olwokwa muwala waganya okufumbirwa n'ogamba akamale gambaza omulalu n'ogamba nti Lukwago tuveeyo tutandika omugamba agenda ayogere n'abatembeeyi ng'ali mu politics we kizibu so omulalu tasobola kuwasa muwala olw'okuba omuwala wa divide ku lujja waliwo abakubuuza nti why didn't the government buy people's eggs during lockdown mulimu abantu abalina bias tunula mu kamera ogamba abalonzi bo nti kwako mulalu tunula mu kamera ng'omaliza ng'osiibula bannayuganda mwenna ffe tuli mu kugezaako okuteekawo enkola ey'okuba nti tuva mu level ya peasantry baganda baffe gye baagala okusigala today mu middle income status of which I know mukino ekisanja we are going to attain that. President Museveni atugamba nti by 2030 we must be somewhere ono bano gye batagala kwogerako. So we know where we are heading because we are focused. Take you people somewhere and you reach with the wisdom of NRM and His Excellency the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. We nabasifunye mukisa mulala okuddamu kubagamba nti mubeere bulungi. I wish mwe musobola okumanya what we go through as Uganda, kubanga ffenna tuli mu ggwanga Uganda, nammwe bwe mubanga muli mu ggwanga Uganda
ngera mulyagaliza sisuubira nti gwe osobola okugenda okumenya ennyumba mwosula ng'olowooza ogenda sula wabweru munjagalize kambagalize kye munjagaliza toyanza sewa mukolo Kasule with your concluding nti kati omuntu bamugobye ku kkubo azzeeko ki nga bwokoncluding mbadde nsuubira Kyaguba okuddamu okutuulira watuuse n'okugema poliyo naye abantu ekikulu kya byonna Bannayuganda, because you see by 2030 tugenda kuba more than 100 million Ugandans. Ekitegeeza ekizibu kikyakoze eki kikyali nga tukyayina abantu mbuyinza abata planningira kuteekateeka kulaba mbwe eggwanga ne baprojectinga ne bagamba kubanga kino bakimanya tekiguddewo bugwi kubanga where a minister comes up with a statement ekitegeeza kiyise mu mitendera if a government was working bakiraba ne bakitegeera ne bakola bati so there would have been a plan nga tanabana kuleeta baluwa evicting gamba abantu baveewo yandisoose kuleeta ebbaluwa eweraga plan enteekateeka eyo naye mu gavumenti bwete ebadde mu covid abaana ne batandika okusoma nga tewali kalenda ey'okusoma tetumanyi baana bagenda kubeera lusomero kubeera ebbanga kinaki nga tukyalina abantu bwe batyo waliwo ekizibu so wenkubira Bannayuganda benyweze ate batandika okwidentifyinga obukulembeze of the time obu understanding obutegeera ebizibu byabwe obutegeera what they go through because you see these guys have been in a certain comfort zone. But when you talk about a walker, umuntu ali mukokinga ebikwazo ebyenkumi 5 ngakosa kapita ya 15 ngo obuzibu bwali mu 15 otegera so ng'abantu bwe batyo tutandika okwidentifyinga abantu abategeera ebizibu ebyo then twidentifyinge n'abantu abo tulabe nga bwe tugenda okwenja mu kintu kino kubanga kino it's about us Ugandans, it's not about Kyaguba, it's not about Mwami Museveni ne Bajimu Muhwezi naye bano Abannayuganda abasinga obungi so tutegeere tulabe eggwanga wetwagala oditeeka tutunuulire tulabe tuggyemu abantu abo bo abatunuulira mbu Omunnayuganda ye okubeera nga alwanirira Omunnayuganda munne eyebeera politics Lukwago bwavaayo kulwanirira naye Jim Muhwezi bwajja okudefendinga bali mbuna balusuubira mbu threat bagenda kusuula Mwami Museveni eyo teba politics then awo waliwo ekizibu so njagala kwebaza mwenna abataddemu obudde okutuwuliriza era n'okwebaza bonna ababaddemu okuteekateeka sheno n'okwebaza Mukama Katonda atusobozeseza okutuuka wano era twongere okwegunywereza ku Mukama Katonda kubanga bino gye tulaga Road Mayor Lukwago yagamba tugenda kufa naye tetugenda kufa tugenda kulwana tulabe nga twenunudde twejjeko obusajja buno obutulemedde ku ggulu okusooka byonna ngenda kukozesa ntono ddala okusooka byonna Mwami Kyaguba nja kwesibako nnyo kuba walina aspirations okubeera omukulembeze w'e Kampala naye nkuzudde nti wali teweeteeseteese tewasooka kutegeera obukulembeze bw'oyagala okwofalinga oze ku addressinga kizibu ki bino nabyo tubisanga Kampala osanga general major general nga yinanyini public toilet ngera bw'ogikwatako emmundu zivaayo nze nali ndabyeko omuntu omusijja mwatuukiriza amanya naye munankwata obubi nja kumuteeka ku mpewo wano ali ku lanka ya major ng'alina toilet mu parking card naye nga council n'emala etwalayo nti eteeketeeke tooyi eyo egigi because it is a public facility nalabako abantu abakutte ebyenda mu ngalo lwa tooyi naye nga ani order zaani za major emigozo bano z'ettaka mu Kampala oyo amanyi abasirikale abakukunavu abakuba ebibangirizi mu Kampala mulaga nti bo wano we bakolera era buli wosanga nga aliko nti ffe bagundi twagala nnyo Museveni tuli nawe paka 24 omanyanga abali awo Mwami Kyaguba 2030 Museveni talina kyagenda tuwa bw'abanga tatusobodde tutaasa Kanyola bica kali ku boda mu wiiki 2 amafuta abeehoima ne bagatwalira ku mutwalo 12 2030 bw'oba olina g'otwalayo olimba bano njagala kumaliza nga ngamba abatembeyi Teitale edda walingayo ekibiina kyabo kibamanda babayitanga ba carbonaries bo balinga tebabeerana mu kibuga beeberereyo mu nsiko bokyamanda gaabwe nga gokka baabuwe ge batunda mu mawanga agabalinaanya agali obulungi ko ne bafuna kasente gavumenti yali eyitale n'etandika okunyigiriza abooki b'amanda abo kati njogera eri abatembeyi njogera eri abavubi njogera eri ababodaboda n'abatakisi n'abatalina mirimu abafaanana nganzi bakabonaalizi gavumenti bwe yatandika obbalemesa okutunda amanda gaabwe mu mawanga agaddako beefunire sente bwe kye baakola baateeka wansi embazzi ezibadde zitema emiti okwokya amanda ne batandika kunoonya abali mu buyinza era gavumenti y'eyitale yagwa
bakabonalizi aboki bamanda kati mwabatembeire mwami Museveni future gyayagala obba wamugirabi mwakava mu lockdown abage mugende sagala manya naye era mukyamusongera ebigalo bino fe tubagamba buli bwe mumulaba mu muwe red card bwe mukyamulaga ebigalo ababodaboda muli mu kweyibala ng'omusimbu atabaala ekinyenya maji bwe kiva ku batembeyi n'abakiyosi ababodaboda temusula fe bamayanja ogwaffe tugukoze twogedde okusalawo kwammwe mwongere okunyumirwa music mwongere okulonda n'oyo tumuwagenda aliemu okulya mwe mugenda kuwonga muki mugenda kusasuza musayi gwamu nze Mayanja Robert ababutabika recycle community butabika community recycling group tulina meeting etandika omwaka guno ku Lwesande nkakasa ku mikutu kwemuli mujje twongere okulaba ngeri kije tugenda okutaasamu obutonde bw'ekitundu at least we tutandikira then tumale tusaasane Kampala sebo neyanziza omukisa guno toyanza gesebo mukulu Mayanja webale kutwagata kuna kulwale n'omulimu gwomukola ne butabika recycling team yonna gyokola nayo abalabe baffe toyanza nnyo bannaya abaami n'abakyala for following us all the way for the 2 hours. Thank you so much for making it a date, always making sure that we are here and always informing us okuba amasima mukuba ne message zemuteekawo kubanga namwe muwabula mu nsonga mu obwendala eggwanga lintali kulanga nze oba mukulu Kyaguba oba Kasule oba Mayanja nga boka boogera naye bwe boogera nawe n'oleeta ensonga nabo ne baleeta ensonga ate tobaako wetutuuka ate nga ffenna kye twagala eggwanga eribanga lisinze. So thank you so much. My name is Roger Sulyabo eno ye Voltage. Enkya tujja kubeera ne snaptalk ejja kubaawo eri awo n'omukyala Tegitengi Nabukeera ku Sunday tubeerawo n'eriiso ly'omukulu ku luno tulina ambassador ndowooza Mumbejalira Noeda ajja kuba mukwatamu ku Sunday awo ate next week kujja kuba resuming hotline ebeerawo olweggulo ne Mighty Drive ebeerawo throughout the week from Monday to Friday ku makya saawa emu paka saawa 3. Twayanza nnyo twayanze okubeera naffe tugenda mu weekend tubagaze weekend ennungi mubeere bulungi mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.